It's Tuesday, the second day of the week, and welcome to the second edition and this week of the Good Morning Africa, right on Africa TV, and wherever you are. Thank you so very much for joining us in this Tuesday morning, and in the 27th day of the month of July 2021, wherever you are in and around the country and beyond. Thank you so very much for choosing us again this morning as we are back to take you through in what will be another very interesting and of course interactive but also informative edition of the Good Morning Africa program, like I said, right here on iAfrica TV. So it's good to be back, and I hope you too are very much okay to be with us this morning, like I said, wherever you are around the world. Thank you so very much and for joining us this morning once again. And in today's edition, we have some very interesting lineup this morning to bring before you, of course, or to report this morning. We will be talking about KMC, because the Carnegie Municipal Council has been making the headlines over the past hours or days for the wrong reasons, and we will tell you why in just a moment. And of course, we'll also talk about the APRC, as you have been following, or if you are with us yesterday, we report about a peaceful protest the party was organizing yesterday, and eventually also handing a petition to the Minister of Justice for onward handing over to the President of the Republic, His Excellency President Adama Barrow. We'll also bring you a report on that. So that and more coming ahead in today's edition. And what's trending is back again in this Tuesday morning. So you can stick around and wait for that later on in the program. The newspaper review would close today's edition as always. So as you can see, we have already a very interesting lineup for you this morning. So thank you so very much again for being with us, like I said. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte lool dellusiwaat tey ci talaata jile comme ni ñu koy baaxaw di defee saa su ne bi waxtu bi jotee ci suba si xam ngeen ne Monday ba Friday ñu ànd ak yéen ci jotaay bi Good Morning Africa fii ci Africa TV. ñu ngi leen di ziar bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di am mbégte saa su ne jàkkaarloo ak yéen ci suba si ne digtal leen suñ ay xibaar comme ni ñu koy defee saa su ne, waaye tamit léegi dalal si ay gan ñu waxtaan ci xew-xew yi ci réew mi, waaye tamit tolluwaay bi comme ni ñu koy defee saa su ne. waaye tey incha allah ci xibaar yi dina am solo ñu wax li nga xamante ne mooy ponk yi dina ci bokk li aju ci wàllum KMC. dafa am lu ci xew loolu ñëpp loolu la ñuy waxtaane jamono ji ci depuis démba wala ay fan yëpp ñu ngi ko rumandaat ci dëkk bi, waaye nag démba ki jiite ci council ci boppam àdduna ci jot na ci wax ak Gambien si dafa am ay njuuj njaaj yi nga xamante ne ñu ngi ko wax ci council bi. su ko defee loolu nañ leen ci indil ay ci kaddu ki nga xamante ne mooy ku jiite mayor bi di Talib Bensouda. loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam tuuti ñu yaatal ko tamit def ci jàngat tuuti taxaw seetlu amaana war na cee mën a am yéen tamit ngi ñu déggee ci yéen lan mooy seen gis-gis ak seen xalaat ci di ngeen déggee mbir moom bi nga xamante ne jamono ji moo xew foofu ci KMC. leneen liñ cee toftal mooy ñu wax tamit ci wàllum APRC. démba ñu ngi ko doon waxtaanee ci programme bi. ñoom parti bi démba ñu ngi génnoon pour ñaxtu, waaye ñaxtu bi nga xamante ne comme ni ñu ko waxee bu ànd ak dal ñu dem tamit jébbal ki nga xamante ne mooy jiwrin buy yore wàllu yoona ak yoonal, jébbal ko li nga xamante ne mooy seen bataaxal bi nga xamante ne bind nañ ko li aju ci wàllum TRRC bi seen doxalin bi. su ko defee loolu tamit nañ ci ñëw, nañ ci toftal yeneen xibaar tamit, waaye tamit raf si dolli yoo xas ci tamit leneen newspaper review bi what's trending loolu tamit dina dellusiwaat tey ci jotaay bi. su ko defee ponk yaa ngi noonu. ñu ngi leen di gërëm beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi. su ko defee nag ñu soobu ci biir programme bi. Well, let's kickstart this morning with our first story as always, and we are starting with matters of the KMC. Like I said earlier on, it has been making the headline for the wrong reason. Now, the Chief Executive Officer of the Carnegie Municipal Council, Senator Martin Sonko, has been allegedly involved in an illegal transaction of $12 million, the mayor reveals on Monday. According to the KMC mayor, Talib Bensouda, his office has in June probed into the alleged corruption scandal and found out that Mrs. Sonko was involved in the stealing of $12 million with the council's director of finance. Now, here is Mayor Bensouda explaining how the alleged corrupt officials carry out the illegal act. The second update is related to the discovery of an alleged fraud
by the highest ranking member of the Kanifing Municipal Council's administration, the Chief Executive Officer, Mrs. Senabu Martin Sonko. Sometime in June of this year, my office intercepted financial transactions initiated and entered into by Mrs. Sonko. Following investigations with the related banks and parties, it was discovered that Mrs. Sonko entered into illegal transactions without lawful authority to the tune of $12 million. These illegal transactions were completed with the co-signature of the Director of Finance, Dr. Aliu Keita. It was discovered that Mrs. Sonko acquired a bank loan in the name of the Staff Welfare Association on behalf of 37 staff without their knowledge or consent. She used these funds to acquire a property which we believe to have been grossly overvalued, and she forged council documentation and approvals to obtain a guarantee purportedly from KMC to secure the loan. Through our swift intervention, we were able to freeze the accounts in question and recover approximately $7.6 million. Our swift action and a zero tolerance to graft and corruption protected the public coffers of the council from what would have otherwise been a serious financial loss. The actions of Mrs. Sonko are very serious, and we believe they are criminal in nature, ranging from fraud, tax evasion, and theft. Mrs. Sonko was confronted in a directors' meeting of 12 July 2021, wherein she confessed to her actions and apologized to the management team of KMC. Although she has since recanted her position, we have proceeded to complete the investigations and table the matter before the council. The council has today resolved to do the following. Council Resolution 1. We have requested that the Local Government Service Commission summarily dismiss Mrs. Sonko and the Director of Finance from service. We have also resolved to report the matter to the Gambia Police Force for an investigation. We have also resolved to place Mrs. Sonko and the Director of Finance on indefinite leave pending the results of the investigation and the decision of the Local Government Service Commission. The actions of Mrs. Sonko are quite disappointing. Countless employees of council have expressed great disappointment in these actions. This incident demonstrates the urgent need for the decentralization of staff disciplinary matters to local government authorities. The council, with the mandate of the people, must have the ability to hold staff accountable to their performance and actions. The ability to hire and fire staff is a fundamental function for a council to provide quality public service. I wish to reassure the public, especially the people of KMC and the staff of KMC, that under my administration, we shall continue to have a zero tolerance for corruption. If you intend to use public office to enrich yourself, then KMC is not for you. We will pursue this process as we have done since June to ensure that justice prevails. I thank you so much, and I look forward to any questions. All right, so there you go. The Lord Mayor of KMC, Talib Ahmed Bensouda, speaking there, and of course, like he said, investigations done or is on course on the alleged corruption committed by the Chief Executive Officer of KMC and also the Council's Director of Finance. Of course, quite staggering amount of money, $12 million. It's a huge chunk of money that has been allegedly been stolen by the two corrupt officials, or alleged corrupt officials, I should say. So as you heard from the mayor, that the CEO has accepted and apologized. So there you go. The issue of corruption also has been something that is not new in the Gambia. People have been talking about it. It's a prevalent act, probably everywhere. And but whatever it is, what do we do as a country
Here's another one. Again, this time in the KMC, all along people have been talking about the government, whatever, but councils or, different institutions and all that. Monia, ñu nuyuwaat la bu baax amaat mbégte bokkaat ak yow jotaay bi comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw ñu jàkkaarloo ak Gambien si ak tamit fu ñu mënta nekk waxtaan ak ñoom ci tolluwaay réew mi tey nag ci KMC lañ nekk. waaye balaa ñu dugg ci waxtaan bi rek ñu bàyyi la nga ziar gars yi dan su ko defee nag ñu dugg ci ali kalaj bi waaw ziar bi si yow lañ koy njëkkee Amadou ziar la nuyu la si suba si di la jàmm nga fanaan di nuyu dem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan AFRICA TV si jamono si nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu nga xam ne fii leen di taataane seen xibaar yi wér te wóor waaw jërëjëf so mu nekk lu am solo waaw mu ngi noonu ñu ñoo ko déggandoor seetaandaroo ko démba mayo bi dafa dal di tase ak taskati xibaar yi pour dal di indi leeral ci li nga xamante ne ñu ngi ko doon ruumandaat ci réew mi ne ki nga xamante ne mooy CEO bu council bi ak ku finance director bi ñoom ñaar dañ dugal seen loxo ci wàllum ay njuuj njaay ba far yi fi feeñ léegi nag moom ci nu mu ko waxee ci gannaaw buñ ko yégee def nañ seen gestu ba jéem a oote ndaje ak ñoom ñaar ki nga xamante ne mooy CEO bi dal di nangu jéggalu ci li nga xamante ne mooy ci luñ ko tuumal ne def nañ ay njuuj njaay ci lu dem ni ay $12 million ci xaalis Gambia mu nekk nag lu doy waar ban jàngat nga am ci acte yu mel nii surtout ci réew mi ci réew mi toll fu réew mi toll yéeme na te 12 million lu waa ji waxoon rek loolu du kopparantu loolu koppar dëgg la yéeme na nag ba li tegee itam muy jigéen muy lu doy waar xam naa comme lu waa ji waxoon rek moom moo feeñ la nag right now lu doy waar la waa ji noonu ne su fekkoon ne rek ku def naka su dul noonu rek ñi defal la béjjén mu ne da nga dajeeg bopp bu am béjjén doo ko doon mos a foog si moom then anyway lii daal lu bette la c'est loo xam ne nii la tam du lii la réew mi di xaar because alali réew mi waxuñ nit ñi pour ñu pàccoo ko dañ ko war a teg muy jaar si yoon but amul dafa mel ni itam am na buntu liggéeykaay yi nga xam ne dafa mel ni nekkul di def seen liggéey itam nu mu waree parce que doxalin bi war a am si béréb bu nga xam ne daanaka yëpp benn ruq la amul office bu génn dem fa la yëpp si benn ruq bi la den njuuj njaaj ji di fa am ba mu jël lu amount bu bari bi ba ak time bu mu jël yëpp ñu door koo gis kon dafa mel ni am na ñu nekkul di def seen liggéey si ni mu waree because normally xaalis yi bi nga xam ne mooy bu askan bi kon lu askan bi ñoo ko moom tax yi nga fayee ko waaw xam nga ñaari nit ñoo ci involve mooy moom CEO bi moom moo gën a fees waaye tamit ku yoree wàllu xaalis ku jiitee wàllu xaalis bi ci KMC directeur bi ci boppam ñoom ñaar ñoo lekkaloo def acte bi xam nga xaalis bi moom fu moo nekk war na nekk ba nga xam ne suy génnee xaalis bu génn kii di nga xam ne mooy maire bi war na si mun a xam dara waruñ koo bàyyee rek ki nga xam ne mooy ko CEO bi ak keneenam waaye xaalis bu génn si amount bu am doole boobu kii war na mun a am message bi moom tam pour xam lii génn fan la war a dem parce que léegi technologie bi àgg na foofu waaw xam nga xaalis bi bugguñ cee jiitu because report bi dina ñëw waaye ci luñ jot a foragoom xaalis bi nekku ci xaalisi KMC la waaye ay banques la ñu doon diilal ak yu mel noonu so loolu daanaka ñoom dafa am luñ defee seen def ba xaalis boobu noonu dugga ci turi council bi ak ñu fa nekk soo loolu mu nekk lu doy waar waaye xam naa mbir mi dana gën a leer comme xam nga gars yi nag investigation bi ñu ne ñu ngi ci kawam waaye daal li ci yéeme mooy moom mi nga xamante ne moom lañ tuumal according to mayor bi nu mu ko waxee buñ ko wooyee moom dafa nangu te tamit daal di jéggalu waaw mayor bi moom loolu la waxagul moom génnaagul wax waaw waaye xam naa ne daal ñu jàng laxas la ak laaxarti laaxarti bi nag laxasoo na waaw parce que gars yi nag foo leen gis rek ñu ngi office yi ñu bëri ñu fa nekk jàngkat ñu jàng laxas ak laxarti kii nag jàng neen laxas jàng neen laxarti ba waaye si laxarti bi nag foofu la mbir yi amee problème kon mu mel ni laxarti neen ba mu laxasu waaye li si yéeme daa Amadou mooy ne réew mi bu ko xaalis boobu ifin suñ ko jëlu si xaalis KMC fi ñu ko lebee KMC ñoo ko fay te KMC boobu di fay ko amul benn xaalis bu ko indi lu dul koppari nit ñi lay jël dafaa dem fayeeku taxe si nit ñi jaaykati naanaa bi fay juuti jaaykatu kobo bi fay juuti borom bitig bi fay xaalis yooyu leen dajale kon xaalis yooyu war nañ koo respect te xaalis yooyu noonu lu ñu la koo waxee 60% bi au 50 bi dafa war a delluwaat si askan bi so loolu nag ku ko jël nga bàyyi xel ne jëluloo alali KMC yaa ngi jël alali askan bi loolu nag du moom rek leen koo wax parce que moom sax kii rek moo génn wax moom xamaguñ lu mu génn doon dala kii ne nangu na waaye moom bu génnee jàkkaarloo nit ñi ne nangu na te xam naa ne luwaa dina si def yoonam
leen after nit ñi dinañ mun a waaye daal li ci des mooy ne il faut ñii liggéey neen bàyyi xel ne alali askan bi leen nekk di jël KMC amul dara lu ko jural xaalis du lu mu am lu dul si nit ñi la koo jëlee comme $5 yi $10 yi ak taxi yi loolu la koo jëlee te ñooñu ñu ko jox dafa war a returnaat si ñoom waaye waruñ koo jox ay ñaar ñeeg ñetti war koo bénéfice so loolu bunti liggéeykat yëpp liggéeykaay yëpp si réew mi leen war a bàyyi xel loolu te nag moom moo feeñ le moom moo feeñ le waaye li fi laxasu bari na de te bu laxarte ko lu ma la wax di nga ko gis waaw non loolu war na parce que nag loolu dafa war a feeñ lu ci nekk waaye réew mi ci boppam dañ yàgg a joxoñ baaram yàggut sax Amérique yenn report di wax nguuri Gambie ñu ngi tànqamlu wàllum corruption nekkoon di ko xeex ci ni mu ko waree loolu nag ñoom ñu am ci seen conscience mu nekk lu doy waar te tamit am na yu fi feeñ bi bari ñu ngi koo yàggaa wax waaye lu mel nii tamit bu amee dafay am dana am lu mu firndeel wala lu mu déggal ci nit ñi lu ñu doon yàggal laam-laamee même tey meeyoo ci boppam dégg naa ci kàddam di wax ne moom bu mu ñëwee ba léegi dàq na lu ëpp fukki nit ñi nga xamante ne dañ leen jàpp ci aju ci wàllum njuuj njaaj ci council bi teg ci kàddu yi mu wax ci insaat bi léegi ci li mu wax mu ne képp ku nga xamante ne nga gom ne dañ la jël liggéey wala ci liggéey bi ngay yëngu da nga ñëw pour ut ci xaalis wala jéem a def ay mbir yi nga xamante ne méngoo wut ak doxalin yi sarta yi nga xam ne noonu la ko waxee boo nga seet feneen waaye du KMC parce que ñoom dañ pare pour xeex li nga xamante ne mooy yu mel nii réew mi su fekkee ne yu mel nii nit ñi ñu yaakaar jox leen suñu place ñuy def lu mel nii fan lañ jëm parce que tamit comme noo ko waxee xëj na lii moo feeñ waaye tamit am na yu bari yi nga xamante ne yàgg nañ koo dégg ci réew mi bari tam ñu bari ñu ngi wax ne corruption dafa yàgg ci réew mi du tey te dafa mel ni ñu ngi koo tànk tam ne mu ngi gën a yaatu wala law ci réew mi. kon xam nga yow li nga wax noonu dafa mel ni ñooñu tey am nañ dëgg te ñooñu soo gisee ñu wax am na lu nekk si biir amoon te nag nguurum turu yi ak waxi ci biir ne dëkk bi corruption dafa bari. bari na de. te ni nag ku ñëpp tëf li nga tooy ba pare gars yi nag ñu ne wax ji su baree 95% bi mun na nekk dëgg wala 50% bi nekk dëgg. kon li ñuy ñaaw njort suñ gisee exemple bi dafa doy waar. te nag comme ni ñu la ko waxee moom moo feeñ le ñu ngi koy ŋawte waaye moom moo feeñ le de te nag askan bi xaarul nit ñi pour ñuy pasaaro sénal di ko yóbbu benn famille di ko lekka comme ni ma la ko waxee wala ay nit fukki nit ak nangam di lekka alal yi 2 millions lu teg amatu loolu fu ñu ko jëloon dañ ko for a teg te war na government bi war na si jël responsabilité non xam nga moo neen dogguma la sax waaye soo seetee financial scandale yu fay dëgg ci réew mi dafa bari ci institution yi nga xamante ne yu mag ci réew mi te li nekkul lu bees dégg nañ fi nawek social security ak ñeneen soo yëpp daf fi day xew ak yi nga xamante ne sax xëy na du feeñ loolu amul mu ne la fépp fu xaalis ne am na fa fépp fu xaalis nekk am na fa soo dafa mel ni loolu dafa nekk suñu aada ak suñu cosaan léegi si réew mi fii ku jiitee rek mbootaay sax suñ ko jiitee këpp kees gi këpp waaw ay banque sax dégg nañ fi fu ñuy daw ay xaalis ko gis nañ fi ay banque yi doon wane ay 20 ñaata millions jël nañ ñooñu dem neen Dakar lifin nañ leen soo moo tax na war nañ seet am taxaw seetlu rawatina lii di nguur gi ba nga xam ne ku def loolu yoon dal sa kaw waaye itam buñ may gars yi chance every 3 months neen dem gëstu lu gars yi di liggéey war na am ñu dem seet gars yi lu ñoo liggéey parce que njuuj njaaj yi dafa bari te dëkk bi liñ fi war a def dafa bari léegi liñ fi war a def ñaar ñetti nit dem séddoo loolu la askan bi du maye loolu dafa day te dafa war a dakk 12 millions ak ko te nuñ ko waxee si nekkee lu dëggale bu ko foog këlee nangu ne rek te ñun gisuñ ko wax loolu tam duñ si mën a bés 100%. moom su fekkee ne xëj na comme mayor bi moom one side of the story lañ déggaagum mayor wax na te moom ni according to mayor bi nu mu waxee moom nangu na ba pare jéggalu na waaye mayor moom dafa jàpp ne sax acte bi dafa disappointing loolu ki nga xamante ne moom yow yaa jiite doxalini liggéey institution bi kër gi ñu fa nekk yëpp ci yow la ñoo answerable ci yow la ñoo wuyu yow yaay wax doxalin bi naka la nga def acte mel noonu te moom moo jiite béréb boobu dafa disappointing ci nu mu ko wax te loolu dégg la ku ne moo ko war a ñaawlu ñu condamné ko ba leneen li tamit mooy moom bu fekkee ne du noonu la demee moom war naa génne wax feeñal boppam wala mu wax mu leeral boppam wala wax li nga xamante ne mooy mbir mi noonu la tëddee wala nu mu demee waaye nag bu noppee ni dana déggal li nga xamante ne mooy li am leneen li mooy mayor bi nee na investigation mu ngi am police bi dugal nañ ci ñoom tamit ñu ngi def léegi seen liggéey te nee na lu mbir mi laaj nañ dañ ko def fa ba mat amatu nag côté police moom yaa neen dégg lu mel noonu waaye lu si mujj rek léeboo lu pen rek la moo demee su ko defee nag ñoom tam ñoo war a gën a jël exemple si
façon yu mel nii ñu topp ko ba mu sës fu mu sës ñu wax ko askan bi waaye ubbi nañ investigation ku ci xam dara nga ñëw dimbale bunti police bi faraax bari na fi lu ñu doon ubbil spécial def comité investigation ba tey kenn xamut fu wanante bi mu jóg bëtam so loolu daf fi bari si dëkk bi ay investigation yi gars yi lu ñu bëgg mu feeñ loolu mooy feeñ lu ñu bëggul mu feeñ loolu du feeñ so loolu moom Amadou bu la leeree mooy sa jàng loolu moo fi nekk su ko defee nag loolu daf fi war a génn parce que dëkk bi fu ñu toll nii dañ soxla xaalis bu bari pour defar dëkk bi waaye waxuñ ne nag ay fukki nit ñooy ñëw bénéfice li nga xam ne loolu la dëkk bi am li nga xam ne ni ay jaaykati naanaa bi xaalisam mu ngi fa jaaykati gerte caaf bi xaalisam mu ngi fa gos suñ ko lebee si banque bi sax comme ni ma ko waxee si gannaaw ñooñu la ñoo dem collection xaalis fay ko soo yow nga bugg a dem loolu nag tabax si kër di si noos yaag say waa kër nga foog na loolu dafaa demee noonu Amadou loolu is very serious so dañ si war a xaar suñ tànki tubéy toppatoo ko nu mu war a demee ba nga xam ne ku ko def yoon dal sa kaw loolu moo war a am. xam nga bëri na sax kuy ŋàññi nit ki fekk yow lu ne si yow moo ëpp sax lu waa ji def. loolu xam nga dafa bëri de. ñun système bi foog naa ne moom mooy problème bi. réew mi dafa am fu ñu jógee am fu ñu toll. am fu ñu bëgg a jëm waaye da nga mel ni système bi dafa nekk di kon li xewoon démba si yoon boobu noonu rek jéemuñoo fexe sax indi leneen lu bees wala jéem a xeex bi te tamit lu ci doy waar mooy fu mu nekk ni ñu ngi ci démocratie loolu la ñoo mbubboo di ko wax ñëpp rafetlu bëgg nañ ko. waaye tamit am na yeneen doxalin yi nga xamante ne tey bu ko nguur gi jënoon ñu wax leen dictateur. non waaye amul nag lu jëm si parce que alal loolu nguur gi war a seetaan kenn mu ko def si nu mu la nee Amadou nit ki booy. ñu ngi seetaan dafa mel ni boo nekkee njiit si béréb ñetti weer bu nekk war nga xam sa kër lan moo fa nekk dafa bari sax war nga xam lan moo fa nekk di dox boo doo jox nit ki indépendant muy dox mbiri koppar man ma jiite ko tey moom moo am sañ-sañ daax ku ko ne moo am sañ-sañ fal indi ku ko ne soo kooku nag bu ma la joxee place danaa bëgg di la xool sumay bët yi pour yow nga jaarale loolu ñu dénk la si yoon parce que loolu mooy yoon waaye jos ñi ñoo fa nekk rek man maa nekk si kaw den bàyyiwuloo ko ba problème bu rëy bii ñëw loolu tam dafa mel ni am na ko deful responsabilité am doon tale ñële kuñ tuumaal ni deful responsabilité parce que def na lu ko warul alali askan bi la jël bugg ko moomale boppam téye nañ ko waaye itam nag période bi yàgg na lan moo tax ñi itam bàyyiwuñ xel loolu boobu ak léegi ba lii di war a am parce que nag banque lu doy noonu si 12 millions ku ko war a leb dëgg nag loolu war naa àgg ba si fu mbaxane bi gën a koowee waaye du ma mën a gëm ne rek ay few people ñoo war a seexaloo rek def ko rek loolu sotti te borom kër gi yëgu ko su fekkee ne noonu la process bi di demee war nañ koo change ba nga xam ne ni mbiri koppar yi buy génn lu bëri loolu noonu borom kër gi war na ko yëg mu xam lii fan la jógee ak fu moo dem ak lan moo tax muy dem foofu lan moo tax mu jógee fi soo amul liggéey bi da nga ko war a seetaat waaye nag nit ñi soona neen ay 95% bu nga xam ne nii bu ñu amee dépense du ñu am dépense ëllëg si marché bi la ñooy dem jaayantu seen tentale si lañ collecte bu mu nekk ay millions ba pare ñooñu ñeneen bugg koo ñëw dem jël jëfandikoo ko soo loolu askan bi duñ ko mayee de dañ ko may kenn nag pour mu leer te dina dakk de. ndax gis nga any signs. non dina dakk because bu yàgg dina dakk loolu dina dakk. man waaw baax na. dina dakk kon dinaa gëm li nga wax ba ñu gis leneen. waaw parce que nag loolu lañ bëgg de waaye nag réew mi nu moo demee nii because lii moo ñaan wax te lii dañ koy cooy fi ay fan. ñu noppee ko mu jeex. am dégg nañ fi yu leneen lu gën a garaaw lii te dañ fay coowoo loolu mooy problème yi réew mi. du xew rek ñu wax ci benn ab diir ñu noppee ko mu jeex. bi askan bi gën a tayal nag. mooy buñ ne ñu évidence investigation boobu moom yàqu na. investigation fii. dara du feeñ. 99.9% bi yëpp dara génnut yëpp a ngi si ron lal yi ak ron tural si dara du génn. dana war de. ëpp na ko ay tool la kay. waaw mu ngi noonu. waaw definitely mu nekk mbir mu doy waar. fu mu nekk nii tey moom lii moo dominate headlines yi yëpp daanaka KMC ci ni ngeen ko gisee mu nekk mbir mu doy waar CEO bi moom mu jiitee béréb bi mayor bi moom moo ko feeñal démba gannaaw ba mu doon jàkkaarloo ak taskati xibaar yi mu ñaawloo ko nag lool ci mbir mi nu mu xewee ak ci king wax ne moom moo ko def ak ñi ko jàppale finance director moom tamit tudd nañ ko ci yëf yi te nee na nag fu mu nekk nii ñu ngi def seen i ay gestu li nga xamante ne moom pour xam daal mbir mi naka la demee kan loo xam moo ci laale ak donte ne am na ñaari nit ñu tudd waaye gëm naa ne am na ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci gannaaw te feeñaguñ te loolu xëj na investigation bi moom moo ko war a mun a feeñal ñu xam tamit lan lañ ci mun a jànge mun est-ce que council bi léegi ci boppam lii du gàkkal seen tur
ci ñi nga xamante ne dañ amoon yaakaar ci mayor bi ci boppam ci institution bi tey bëggoon liggéey ak ñoom amoon ak ñoom kóllóore pour ñu doxal council bi indi ci ay développement buñ déggee yu mel ni mu ngi xew ku amoon mébét wala yéene bugg a ñoo lekkaloo ak ñoom est-ce que doo am tiitaange ne ndax ñi day reliable ndax óor na pour liggéey ak ñoom parce que am na ñi nga xamante ne am nañ beneen xalaat ak yeneen doxale ñu bëgg a def. waxuma la tiitaange waaye lu ëpp mun na ko am rawatina si comme bitim réew because mayo si ni dañ day am partnership ak. waaw bu yàggu rek am nañ fa gan ñu jógee xaw ma. waaw Amérique o te lii fu nekk ni ñoom ñëpp dañ koo yëg. waaw mayo si dañ day am opportunité am gan fu nekk te ñoom loolu yëpp dañ ko day yëg so loolu mooy problème bi so su ko defee li nga wax noonu dëgg la foog baaxut si te léegi su yaaxoo bu council bi amee problème njiit bi la ñoo sikk moom la ñoo joxoñ moo tax nag doxalin bi buñ nangu muy nekk si ay loxo nit yow doo si xam dara mooy lu ma la wax léegi si gannaaw war nañ soppi doxalin bi ba nga xam ne bépp process bu ngi dox foofu noonu bu subaa boo ko xamul tey bu subaa na yendu si yow wala mu fanaan si yow waaye soo ko defutee bu yàqoo borom kër gi mooy am problème bi te léegi dari council bi commencé na di yàqu parce que lii dafa doy waar jël ay 12 millions something si ay alali miskin loolu la koy wooyee bu ko jaaykati naanaa bi si la bokk ak gerte caaf beeg ndox mu sedd mi yëpp bul ko xeeb Serekunda marché ak Latrikunda yi Talindingi KMC bi yëpp xaalis yi ñëw fay ko ku fa lebit foofu la ñëw jëlaat dem fay ko boo ko jëlee itam ñooñu si nga jël seen koppar te liñ fi war a def mu ngi bari waaw mu ngi noonu su ko defee yéen tamit xam naa ne da ngay def seen réaction seen jàngat ak seen gis-gis ci yëf yi mun ngeen continuer di react ci li xaw KMC mu ngi noonu su ko defee xam naa ne ci kanam incha allah report bi dina gën a yaatal yeneen yi nga xamante ne feeñoon na ci waxtaan bi ñu continuer wax ci leneen wax ci wàllum APRC démba rek ñu ngi ko doon wax ñu indi leen li nga xamante ne mooy report bi. Now we'll move on to our next story, and the interim party leader of the APRC, Fabakary Tombong Jatta, has delivered a petition to the Attorney General and Minister of Justice for onward transmittance to the President during a peaceful protest against the TRRC on Monday. According to him, the petition is not about the TRRC recommendation, as they have no idea on what is in the Commission's recommendation. Instead, the petition is geared towards the appointments and the process throughout the course of the hearings, describing the TRRC as illegal. Here's more details of that in this report by Fatmata Kasim. Following the recent conclusion of the TRRC public hearing, APRC party militants on Monday took to the street to show their dissatisfaction in the manner in which the TRRC was set up. The interim party leader Fabakary Tombong Jatta said the selection of members of the commission was unconstitutional, and as such, its recommendation should be thrust out. Mr. Jatta observes that the APRC is not against the TRRC investigations into the alleged activities of the former government after being in power for 22 years. According to him, it is the people's right to find out the truth on some of the allegations made against the former regime. What we wanted and what we had cried for was that it should be done honestly, transparently, and for the greater interest of the Gambian people. I am sure most of you will agree with me that from the onset, the whole process of the TRRC has been compromised. Decisions had already been reached, an institution created to justify those judgments given by a clique of people in this country. So as I said, we don't want to preempt before His Excellency receives the petition. But I will just give you an insight into what we think are flaws in the whole process, to the extent that we believe that the TRRC report, when it comes out, should be in the waste paper basket, just like the CRRC report on the Constitution. Jatta said the 1997 Constitution guides any operation of government, arguing that the supreme law of the land can't be mortgaged or be compromised because it is not owned by any individual. He also challenged the legality of the appointment of Dr. Lamin Sise as chairman of the TRRC. If we refer to Section
201 of the 1997 Constitution. It made it clear who can be appointed into a commission of inquiry and who should chair a commission of inquiry, whether it's a one-man commission or more than 2 people. And from all our investigations and informations, Dr. Lamin Sise, with all his expertise and experience, is not qualified among many qualified people to take up that responsibility. It says, it provides that a person shall not be appointed chairperson of a commission of inquiry unless A, he or she has been a judge of a superior court, whether in the Gambia or outside. B, he or she is qualified to be appointed a judge of a superior court. The former ruling party demanded the government to listen to their concerns and conduct an investigation in the matter. In the petition, because of the flaws in violation of the Constitution and any law that is in violation of the Constitution, to that extent is null and void. And therefore, because they were illegal appointments, in our opinion, anything that comes out of the TRRC is just tissue paper. And therefore, we demand government to listen to our perspective, find out, and do just that. The peaceful demonstration included the handing over of the petition to the government against the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. Receiving the petition on behalf of the President, Hussein Tomasi, Solicitor General, commended the APRC for the manner they went about presenting the petition, saying it was peaceful. The TRRC was instituted in 2017 by the Barrow administration to investigate into the alleged human rights violation committed by the former regime under the leadership of exiled former Yahya Jammeh. Reporting for iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. Aja Mungino, APRC, of course, yesterday held a peaceful march at the entrance of Banjul to the Minister of Justice. It is, of course, starting from the arch. And, of course, they went to the ministry and hand over a petition to the ministry, of course, for an onward, you know, handing over or transmitting to the president. Now, of course, these are basically against the TRRC. The formation of the TRRC, according to them, is unconstitutional, and you know, and also the process, and they did not recognize the TRRC and the recommendations according to what the what Fabakari have said. For them, it's just a tissue paper, and so there we go. And we all looking forward to the commissions also presenting or submitting its reports to the president. We understand by the end of this week, on the 30th or 29th, whatever. So we're looking forward to that. And Gambians are also now waiting what will be the position of the government, you know, when the TRRC submit its recommendations. So that's the situation we are. So, you know, APRC also are also moving ahead, also condemning the TRRC. Monya, Mungini, APRC Demba yang fa woon Demba buñ dajaloo Banjul pour ñu def a peaceful march jël seen bataaxal yéegee ko Minister of Justice def nañ ko ba tamit mu war a àgga ci président bi ñoom nag nee nañ fu mu nekk nii mooy ñi nga xamante ne mooy nuñ taxawalee TRRC si boppam jàpp nañ ne teguñ ko ci yoon anduñ ci te ku ñëpp yàgg nañ xam tamit taxawaay APRC ak TRRC ban jàngat nga am ci mbir mi démba situation bi foofu Banjul naka la meloon. waaw comme ñoom niñ ko ootee rek. doxu ñaxtu bu nga xam ne jàmm la lal. defe na ni loolu leen noonu lañ ko doxalee ñoom. si lu dal yóbbu seen leetar si fuñ ko war a yóbbu dellusiwaat def seen press conference. seen kilifa gi jël kàddu wax. taskati xibaar yi laajte leen ñu tontu leen. wax leen fa seen xalaat li leen yoon may def neen ko soo delluwaat seen kër yi. comme ni ñu ko waxee dañ si am right si li ñu doon def soo def neen ko. am neen permis def neen ko comme ni mu waree woon. mu nekk lu nga xam ne lu am solo wax neen seen gis-gis démba comme ni ñu ko fi waxee. li si des yoon leen koo bàyyee
yoon moom xam na li mooy def te fu ñu ko yóbbu kooku mooy njiiti yoon comme ni ko gars yi di waxee mooy le gardien de la constitution ni ko wax ci di waxee mooy goalkeeper lifin bi constitution bi dana am naa yaakaar ne rek lépp dina jaar si yoon rawatina nag ñu jëlaat seen lettre bi yóbbu ko si jëwriñ ji amee mbiri yoon ak yoonal ba léegi si yoon bi la kooku tam dina ko àggee ki nga xam ne ni moo ndar képp lépp muy président bi moom it dina gis loolu te ñu ngi ko wër xam ne li yoon di doxee kon li si des dañ ko bàyyi si loxo yoon yoon dina def li yoon santaane ak li yoon soxla su ko defee loolu si suñ kanam la nekk rawli bët ñoom it li ñu def am nañ si right because mun nañ dem wax seen gis-gis si niñ buggee non si niñ gisee ñoom ne nii la mbiri waroon a demee te demul ko ŋàññi neen fa nag am naa ne dem na ñëw bi yëpp muy mbiri TRRC la mu leen fi yóbbu dem na sax am na sax luñ bind seen baane wane ne ñëw doon pour nga xam nit ñi wala nga fexe ba nit ñi xam la si pour nga dem taxaw laajte ay kàddu xam nga yooyu waxi am na kàddu yu nga xam ne dañ ko bind waaye am na lu muy jam am na lu muy free te am na ñu moom loolu so loolu yëpp buñ ko démb bi ñu ko doon riit gis neen ko so dafa mel ni daal ñoom rafetluwoon mbir TRRC bi ŋàññi nañ ko te kilifa gi di honorable Fabakary wane na ne dina fi nekkoon léeboo lippeen comme constitution bu njëkk CRC bi so loolu tam gis nga noonu la ko waxee loolu nag ñu ngi xaar loolu ndax noonu dafa mel ni léeboo lippeen rek TRRC bi tam seen report bi dafa mujj si jaaykat yi gerte caaf yi wala dafa mujj si jaaykat yi mburu ñi laxase ko ndax noonu la parce que moom na ne foofu lay mujj bu ko nekkul lu nga xam ne ni jaaru si yoon waaye itam nag ñi nga xam ne ñoo fi sampoon li nga xam am na sax ku ko fa laajte ne ko ne TRRC bi tam seen mandat bi si National Assembly la jógee te foofu mooy néeg bi nga xam ne foofu la ñoo tabaxee luwaay yi foofu la ñoo génnee luwaay foofu la ñoo dugalee luwaay waaye ñoom noonu leen gisee soo li si des yoon xam na ni muy def benn rek di wax ne rek amoon na solo boo seen sécurité bi tam li leen di wax rek ñu jéem a mel ni rek ki nga xam ne mooy suma Doudou Dia because nit la ko xam ne ku réew mi naw la te ku nit ku dal la seen sécurité bi tam démb tuuti ko noonu sax ñu am fa puson poul because soo bàyyi xel fu ñu doon yóbbu lettre bi tuuti suñ caméraman sax du mun a dem si bañ nit ñi dugal sa loolu daal rafetluñ ko neen xool si Doudou nu muy doxalee ak nit ñi xam naa ne moom dina leen waxal kon nit la koo xam ne mun na jëflante ak ku nekk sécurité bi tam nekkul ne wel seen kilifa la waaye te is normal nit ki nga gàtt si kilifa waaye ñun presse bi tam dañ day jaar si président Adama Barrow de te duñu am difficulté yi ñu doon am comme démb kon ñu wane ne nag comme que njiiti réew mi nag am ay sécurité am yu am lu ne te bu la neexee nga dem fa def sa liggéey kon keneen na xool si loolu te xam ne rek dëgg la nit ku nekk war ngaa sécurité si koo bëgg a sécurité waaye na ànd nag ak discipline mu ànd ak dal tam te ñoom am nañ kuñ mën a xoolaanee dal mooy Doudou Dia nit la ko xam ne réew mi yëpp ko nangul ak dalam ak téyam te mu ngi si seen biir nañ jàngee si moom loolu te xam naa dina jàngal si ñoom absolument te ñu xam ne tamit média bi li tax ñu dem fa rek mooy def seen liggéey te ñoom ñoo woote ba pare woole média bi te loolu dafa am solo pour ñu bàyyi ko xel wax naa ko si kenn de mën ko ne réew mi leen nit dal because even président Barrow sax dafa taxaw nit ñi romba dafa taxaw nit ñi dem waxtaan ak moom te sécurité baa ngi taxaw soo kan moo fi gën a rëy président Barrow waaw def na kenn waaw léegi su ko defee ñu bàyyi ko xel si loolu ngaa ñum seen liggéey parce que seen liggéey leen nekk bot démba ñàkk neen audio bu nga xam ne ñoom ñoo ñu ko xeeñ bu ko sax mun alaaw am na caméraman bu nga xam ne mënut a dugga te waroon na mën a dugga bi foo man dama égal suma caméraman ma ne ko tëbal jàlla ma jox ko caméra bi te ñoom ñoo ñu xëy loolu war nañ koo moytu te loolu war nañ koo moytu waaw definitely parce que si loolu ñi ngi ànd ak président ba dugg bu fi ne loolu dalul ñu fa waaw definitely su li nga ànd kenn ëpp fi kaaraange président bi soo waaye ñu mun a am loolu si président bi ñoom mënuñ ko am si ñoom fine lu war nañ koo mun a bàyyi xel léegi ñu jeexale ak yaa ngi tudda président bi te moom am na ci wàll bu rëy fu mu nekk ni TRRC bu mu dooree ba léegi ak tamit li nga xamante ne mooy commission yu fi jaar victimes yi ñu ngee wax am APRC comme ñoom ni ñu gisee TRRC ñu ngee wax am na ñeneen ñi nga xamante ne am nañ seen gis-gis am nañ seen jàngat ñu ngee wax ci réew mi fu mu toll ak fu ñu jëm sub ëllëg te président bi fu mu nekk ni moom mu ngi xaarandi tamit TRRC ñu dem jokko li nga xamante ne mooy report si fu mu nekk ni mu ngi war a jot tamit wala sax mun na am jot na li nga xamante ne mooy bataaxal bu jógee ko ci APRC ak fu ñu jëm est-ce que lii du ko gën a yokku presso moom ci boppam ci dogal yi nga xamante ne nguur gi war na koo jël bu dee dañoo jël dogal ci TRRC bi ndax ñu bari ñu ngi tiit ci li nga xamante ne mooy li fi jot a jaar ci wàllum jaane commission
CRC mooy draft constitution bi fu mujj léegi ñu bari tamit ñu ngi wax ne est-ce que TRRC bi du foofu lay mujj est-ce que ñoom recommendation yi ñoo wax nguur gi dina ci dal na dina ko def te APRC fu nekk ni sax nee nañ loolu bu mu ko xalaat na ko sànni fale parce que loolu ñoom gis nañu loolu moom gisuñ ko muy doon dara est-ce que président Barrow fu mu nekk nii li tegut ganuta diis si boppam bi ci moment bu mu toll. Amadou askan bi soo demee si ñoom li faral di wax mooy ne jaane commission bi CRC bi yooyu ñu ngi si benn box. ba TRRC bi dafa ñëw fekk leen di sem si box boobu comme ni ko kii waxee naka laati sax Tombong nu mu ko waxee. ba loolu gis-gisi askan bi la ak ñenn si gis-gis ñenn si askan bi la ak moom ñoom seen gis-gis. bot yoon nag moom moo xam lu muy doxal. second li mooy ne lu askan bi di wax gëmuñ ne du war a njiitu réew mi war a def right now si jamono yi. parce que li ñoo soo demee si askan bi li ñoo wax mooy ne jamono ji ñuy toll xel xalaatut sax ñu ne président Barrow jël dogal si recommandation yi nga xam ne yooyu la TRRC bi def si jamono jii nii non soo laajee ñeneen ñi lu tax ñu ne élection bi jubli si ak novembre bu nga xam ne mu ngi koo ñëw di def si li nga xam ne mooy APRC. si jamono yi gëmuñ ne bu ñu yóbboo yooyu noonu. ñu ne bu ñu yóbboo téere yooyu. dina fekk yële si box buñ ne. xanaa jëmmi jamono. waaye askan bi si ñenn si ñoom nee nañ. gëmuñ ne jamono bi président Barrow dina jël. comme dina ko liggante kon liggante ko du yomb léegi. moo tax moo tax bu kilifa gi ñëwee ne dafaa fekk CRRC si dixième box. so méngoo na tuuti ak lu askan bi di wax waaye ndax kenn xamul luy am. parce que lii am yoon la. mun na tamit surprise nit ñi ñëw ñu implement recommendation so mu ngi noonu nañ xaar lu nekk ñu jeexale ko ak wàllum police bi ñu wax tamit ñoom tamit démba door nañ seen operation bi pour seetal yoon yi ak li nga xamante ne mooy ci biir dëkk bi. Now we will move on to our next story because the Gambia Police Force on Monday began its operations to clear the streets within the Greater Banjul area and the West Coast region. The move, according to the police spokesperson, is to sanitize the roads of all unwarranted obstruction to paveways. Our reporter, Binta Jallo, was on the ground and she now tells us more of that. This sanitized operation is expected to affect individuals who have derelict vehicles on the side of the roads, and business places such as mechanic garages and shops that sells tires along different highways, causing obstruction on the flow of traffic. The police kickstarts its operation in Brikama in the West Coast region, where all streets within the region and beyond is expected to be cleared. An initial announcement from the Gambia Police Force had encouraged the public to comply with its new initiated operation of clearing the roads. The Public Relations Officer of the Gambia Police Force, Superintendent Lamin Jai, advised the affected people to desist from such acts. One very vital information that we want to put across, especially regarding this operation, is the fact that we want it to be sustainable. And that is, once we remove or clear the road, we want to appeal to the general public, especially those who are affected, to ensure that they don't return to these places. We have had several informations around, say, oh, you know, police will remove these things, but tomorrow or next tomorrow, people will come back again and continue. But as you can see today, we have cleared this whole area here used to be occupied by vendors and so, but today we have ensured that none of these vendors are around here. But we will also move to ensure that places that need to be demolished, that's why you have these heavy machines here as well. And so all those things will be done. But most importantly, we want the general public to ensure that when we removed or when you are affected, you don't come back to this place, because if you do, there will be consequences, because we will prosecute people and there will be penalties attached to it. Bakari Mane from the National Road Authority stated that people cannot use roads as markets or garages. We are the custodians of the roads, all roads and bridges in this country. And of course, it is our mandate and our responsibility to see to that the roads are free from obstruction. It's another way of maintaining, since our primary responsibility lies on maintaining the roads that we build. You will all bear with us. The National Roads Authority, we build roads, and of course we are maintaining it, but our main obstacle, our main problems are
our routes has been torn into markets, workshops, and all kind of businesses. People live in their premises, their business centers, using the roads as their business centers. That cannot be allowed. First of all, we mainly spoke to the truck drivers and truckers along the turntable area who are equally affected by this, are going to be affected by this operation. So what their main concern was, they are not, of course, denying the fact that where they are is obstruction, and of course where they are they're not supposed to be there. But then what they are also complaining of is that before the police will remove them out of where they are, and this is where they're earning their daily meal, what they would like the government to do for them is to give them a place where they are going to, of course, move to. The frequent traffic jam with lack of proper road networking in the country has triggered strong concerns among Gambian citizens, considering the huge economic losses it caused to the West African nation. For iAfrican News, Binta Jallo. Operation Clear the Streets or Roads is started by the Gambia Police Force, as you have just watched in that report they are filed in by Binti Jallo. Monyang initiative bu bes bu police bi del pour gis ne daal yoon yi gën nañoo yaatu ñu leeral wala daal dal di setal yoon yi am na ay moto ay comme ni ñu ko waxee woon ay béréb yi nga xamante ne daal comme ni nga ko gisee ñu ngi fàtte yoon bi léegi nag boo jóg nañ pour leeral loolu so mu nekk démb lañ ko door Brikama jafe-jafe comme Binta nu mi ko waxee woon démb amutoon ci liggéey bi te dafa war a continuer bi ci KMC bi xam naa nag buñ àggee bari combo gi fii xëy na ne yëf yi boo oytu dina indi ay jafe-jafe waaw su ko defee ñu baal nga def ci jàngat den su ko defee ñu move on. waaw lu am solo la Amadou because mbiri yoon fii si réewi Gambie dañ ci am jafe-jafe trop. waaw ci dem ak dikki bi right now soo bëggoon a dem Banjul mën nga jël 2 hours si yoon bi te loolu yëpp dara waru ko lu dul yoon bu xat soo moo tax léegi nii nu ñoo gën a xaare di dem si kanam rek Gambie di gën a am jafe-jafe si mbiri yoon parce que xamuñ naka la ñoo xàllee beneen yoon bu nga xam ne ku bëgg a dem liggéey di nga fa dem sa time bi wees loolu fu mu nekk nii beneen problème la gisaguñ plan boobu si biir réew bi soo su ko defee yoon bu nga xam ne moom leen fi ama ko bon waruñoo bàyyi nag li ci noonu ñi jël seen bagage teg ko si kaw because da ngaa gis ne sax nit dafa am magasin de magasin bi empty bagage yi mu génne ko si kaw yoon lii c'est problème waaw definitely ko yow li nga amee teg ko sa bitig bi si nit ñëwee dugg loolu tax nga jël bitig bi waaye ngoon da ngaa gisaat dañ koy solo uniforme sax pour pare pour dugalaat bagage ci biir loolu yëpp mooy dafay dellusiwaat si li ñu doon wax ci gannaaw système ñun bu ñu nu ñoo dekkee moo ko régul loolu mooy problème bi waaw moo ko régul da nga ko war a format te boo waxee ni ki mooy la yoon bi du sa yoon yooni buur la te da ngaa ñëw sa kër nii nga fàtte ne buur mooy nit ñi inches doo ko bàyyi sa diggante sa kër nga emale sa kër fu mu em si yoon bi yow nag léegi foofu ngaa dalee jëm si yoon bi yow nga moomale sa bopp yoon li si gën a métti sax mooy dem bind noo paagin moo tax ma laajoon ko fii PRO xanaa ku mu neex rek mooy bind noo paagin teg ko si mbir mu ne ma da nga walam clearance da nga leen ko war a def ma ne ko ndax yéen da ngeen dee seet ñu koy def parce que da nga dee gis bitig yi nga xam ne man óor na man ñoom ñoo ko bindal seen bopp rek ñoo teg ko fa te ñoom fu ñu ko teg yoon la te moo tax dafa war a jaar soo léegi ñu xaar la fii fan lay mujj incha allah loolu tam nañ ko boole si seen opération bi am na noo paagin yu nga xam ne boromam si kaw yoon moomu du yoon ba ñëw di fa def noo paagin mooy loolu rek nga ñëw paak sa bagage ba pare buggali fi nit so loolu du ku neex rek nga dem bindal seen noo paagin ñëw teg loolu war nañ ko sign board yooyu fu ñu ko gis bu borom amul lu tax bu ko yoon mayut nañ ko boolewaale si li ñoo teg si mu tey seconde li nag buñ ko bàyyi nañ ko déggal parce que wax nañ ne demukaay problème la fii si biir réew mi yoon problème la su ko defee opération bi na nekk dëgg te neen ko dem ba mu sës 3 years Johnson xam nga léegi dama change pour bi Sëriñ Koor léegi 3 years Johnson la waaw ñu gërëmaat la bu baax sant la ci jàngat yi am na solo xam naa ne incha allah dinañ dajawaat suba ci yeneen waxtaan ñu gërëmaat la ñu jox gaay rendez-vous incha allah ci beneen jotaay waaw jërëjëf di war a dem Sajin Binta Diallo mu ngi si opération bi ki leen di road because moo fa nekkal ay Africa TV gis nga liggéey bu rafet bu mu nekk di def macha allah so Amadou yow tam ñu ñaanal ko rek mu yokk ci kaw ci kanam waaw mun naa am bu opération bi jeexee dina am inspecteur waaw macha allah jërëjëf ñu jëlee short break and come back with what's trending and the newspapers. We'll be back. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency.
As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3 and 4 bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Old Yundum. Welcome to Staples, the office superstore for all your office needs, office furnitures, office equipment, office kitchenwares, office stationery. Get all you need for your workplace. Office desks, chairs, workstation, conference table, computers, printers, monitors, sofas, filing cabinets, water dispensers, microwaves, ovens, air coolers, and lots more. Staples, the best superstore in the Gambia. That's the jungle that leads us to what is trending, as you have just seen there on your screen. And of course, welcome back. And we are going to go straight to what you or many of you out there have been talking about, what some of the trending issues on the social media. And as always, as ever, joining me to do that, or to tell us what has been making rounds on the social media, make many of you and all of us talking, is Binta Jallo. Binta is back with me again. Binta, good morning. Good morning, Ahmad, and good morning, our viewers. How are you all doing? And it's a happy Tuesday from our end. I hope you're having a great week. Here we are back again with what's trending. What's trending, though, is not coming your way every day, but then it's just because we want to know what is actually trending before we will come on air to tell you, oh, this is what is trending. And of course, today on our social media platform, we have something that is really trending, and which is two things that we had trending since yesterday, that is from the KMC and of course the APRC. Right. So the first one that we are going with is the KMC, and that happens to be Mayor Bensouda explains alleged financial scandal involving CEO Mrs. Sonko. And we are going to see or look at the comments that we have under that comment session. We have our first comment, and it says, Sonko and Keita were not alone. All those involved in the transaction, including the lawyers that enable it, should be questioned. And we have another comment on that again from John Jangha, who says, she should and must pay this money back and face the full force of the law, period. So we have another one from there again from Lamin Demba. And Lamin says, she must face justice. And we have another one again from Fansu So, and Fansu So also says, a company of disgraceful people of our time. So we have another one again from Ali Cisse, and Ali Cisse said, she must be sent to prison, same on her. And these are comments that we have under that comment session from that post. Interesting comments. Yes, so Amadou, this is what we have under that session. People seem to be frustrated with this KMC saga. Most of them are calling for justice, for her to
be reprimanded and make sure that he faces justice. But investigations are apparently ongoing, so we see what's gonna be the final situation or outcome. Because I mean, the mayor said justice will will solely prevail. So let's see how it is. So we move on. Yeah. So moving on, we have another post from APRC, and it says APRC petition Truth Commission and amid TRRC final report submission. So we have so many comments, of course, there, but we of course selected just few that we could read on this due to our to time. Sorry. So we have our first comment from Mamadou Tarawale, and Mamadou said, "Way too late for your petition. Please take in good faith whosoever is affected. What goes around solely comes around. It's never easy to be opposition." This is from Mamadou. And we have another one from Lamin Ejame, and Lamin says, "No serious government will allow your people to operate in any civilized society. Gambia needs change by December election." And we have another one again from Juf Omar, and he said, FTJ has no respect by calling the TRRC recommendations as tissue paper. Was his state of emergency lawful? These are questions that he is asking. So we have another comment again from Omar, and he said, "What I'm seeing in this picture, it seems like these people don't even know what they imagine for." Okay, so that is from Umar, and we have another one from Gillen, and he said, "The party should be banned, period." This is what he said. So we have another one from John Jangha, and he said, "You cannot defend the undefendable. For God's sakes, 22 years is more than enough. What else do you want? It's time for the country to move forward and keep the peace, for God's sake." So we have another one again from Ibrahima, and Ibrahima said, "We love APRC and Babili Mansa." We see. Okay, so we have another one from Alhaji Sonko, and he said, "Rambo Jatta has said President Adama Barrow will throw the TRRC Commission final recommendation report into the toilet. I have no iota of doubt about Rambo Jatta's statement, because President Adama Barrow is only interested in his re-election and self-perpetuating ruling, but not in national interest." Interesting comment. So we have another one again who says, "So APRC party supporters, we all know that President Adama Barrow is not competent to rule the Gambia, because your interim political party leader, Honorable Fabakary Tombong Jatta, said that TRRC Commission officials are not qualified and competent to be a member of TRRC Commission. Yet still President Adama Barrow is the one who appointed them, since he is National Chief Executive Officer of the Gambia. APRC party, you still want to have alliance coalition with President Adama Barrow MPP 2021. Yeah, I think so. That is our final comment on that session. Interesting comments. Divided opinion. So you can say most of the comments so far seems to not supporting with the move of the APRC, but then that's just their views, and others also have their own views. So that's it. Yeah. So keep talking, and let's keep the interaction going. We would have more what is trending in our subsequent news edition. So we have to just quickly again move on from the next segment, and that will be the final part of today's edition. That is the newspaper review. Another break, and we come back. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details, are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3- and 4-bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity.
with a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment. You will find all you need at Airport Residency here in Olyunda. All right, welcome back. So we are back for the final part, and like I said, we are getting straight to the final segment of today's edition, and that is newspaper review. And Binta is staying with us to help us to know what the papers are also reporting. Binta, it's over to you again. Back again, right here with you. I'm not moving, I'm here. So we move right ahead, like you said, to the newspaper review. And today on the newspaper headlines from the Standard, what we have is that Gorgim Boob is back as anti-crime commander, and this is very interesting. Interesting one. So, and the other one, let's have all the headlines. Yes, we have another one also which says Yankuba Toure files appeal against death sentence. So we have another one also that says APRC must not mistake make mistakes of UDP by trusting Adama Barrow, and this comes from Diba. And the other headlines? We have the other headline also. This is the three that we take. Yeah, but we need to, let's go through all the headlines on the front page first. Okay. Yeah. So yeah, these are the three headlines that we have on the front page. We have also a KMC CEO at the top. Okay, we have another one from the KMC CEO Finance Director suspended over corruption allegations. Yeah, and the main one is... And we have the main headline that is APRC tells government to reject TRRC report. So we have our final one there that says government urged to tackle water shortage in rural Gambia. Yeah, so that is the interesting headline. So on the Standard, finally, Gorgim Boob is back. Yep. So they said Gorgim Boob is back. I don't know whether we can go a little bit. Yeah, if we have story. So we can go with Yankuba Toure's appeal. Okay. It says Yankuba Toure, a former member of the APRC junta who was recently sentenced to death for the murder of Usman Koro Sise, has filed an appeal before the Gambia Court of Appeal. Okay. Yankuba Toure is challenging both his conviction and sentencing by the High Court. So there you go. Interesting. Yeah. So he have challenged the verdict delivered by the High Court. Yes. So that is very interesting one there. So we'll wait and see what will be the next move, the outcome of this his appeal. Yes. Whether it's going to be the verdict is going to be upheld by the appeals court or not. All right. So yeah, I think it's very interesting, as you said. So let's all hope and wait what is going to happen from the court. So we have another one that is from the UDP main man, who is Diba, who says APRC must not make UDP's mistake by trusting Adama Barrow. So this is what he said. Ibrahim Diba, a prominent member of the opposition United Democratic Party, has cautioned the former ruling APRC against forming a coalition with Adama Barrow, warning Adama Barrow is not to be trusted after his experiences with the UDP and reneging on all his promises. Okay, so there you go. So he's giving a warning card to the APRC. Apparently, he thinks that Barrow and UDP maybe disappointed UDP. Yeah. So we move to the next paper. So we'll move on from the Standard. We have from the Standard we have we move to the Fourier newspaper. Okay. And on the headline, what we have is it's APRC hands over petition to President Adama Barrow through Justice Minister. And we have another one that says 8 children hit by alleged speeding vehicle in Pachar. That is very unfortunate. And we have another one that says COVID-19 patients currently on oxygen therapy. We have another one also again that says KMC installs new deputy mayor amid resignation of Pa Musa Bah.
So this is what we have there, but we will just look at maybe just one or two from this, and then we will go forward. So we will look at let's look at the COVID-19 because this is very alarming and interesting. So it says health ministry authorities have indicated during the weekend that 18 COVID-19 patients are currently on oxygen therapy, with 24 others as new contacts that are being traced and monitored. The ministry authorities said currently the Gambia has 280 COVID-19 related deaths, with 7,333 confirmed cases and 920 active cases, that they have security lapses at some of the treatment center, which resulted in some patients to abscond from these centers. This is very unfortunate. Absolutely. Like you said earlier on, the situation is very alarming, worrisome, if you like. So we should be more careful and take COVID very seriously. Numbers are increasing by the day. Deaths are rising also. So it's really a concern. So that's the situation. So from the Standard finally? Yeah, from the Point newspaper, we have the main headline that says Gambia Action Party leader spends Tobaski at police station. Yes, and the other headlines? Okay, we have other headlines that says, it says National Commission for UNESCO validate digital learning environment report. Gambia embassy steals the soul in Dubai as Pap Sen honored. So we'll just go ahead and read a bit of what happened to the Gambia Action Party's leader that made him to spend the Tobaski, of course. So it says, according to the acting assistant Serif Baliv, Keba, Usman Sow of the Carnival Magistrate Court, he arrested Musa Yali Bachili, leader of the Gambia Action Party GAP, on the 19th July 2021, pursuant to an order of commitment issued against Musa Yali Bachili, who is a judgment debtor in the case between him and one Maria Majouf. The judgment sum is 200,000. He was being detained at the Carnifim police station since the day of his arrest. All right. Of course, this is very interesting, as Amadou, we are seeing here that they are going to have a COVID-19 test for him, and then after that he will be sent to mile 2. Oh, really? Yeah, this is as part of the story. Yeah, and it says, let me just read a bit on that before we end. It says the Secretary General of the Gambia Action Party will be taken for COVID-19 test at the Ministry of Health at the COVID-19 Center, from where he will be taken to mile 2 prison following the results of the test. All right. So that's just the very unfortunate story there on the really GAP, Secretary General Party leader Musa Yali Bachili. I think this has been a long dragging case between him and the lady. So he spent the Tobaski at the police station, according to the story. That's quite unfortunate. But we'll keep following development as it unfolds with regards to this case. But that should be eventually the final end of today's edition. Binta Jallow, thank you so very much for bringing us to the end of today's edition on the Newspaper Review, and of course on what's trending as well. And hopefully we'll get you back soon on this platform. Hopefully tomorrow, in fact. Yes, of course. I am always here. Like Inshallah. I said, I'm not moving. I will always be here. Inshallah. So thank you so much for watching. And of course, until I come your way tomorrow, see you soon. All right, thank you very much. And from that, we finally bring this news edition to an end. Thank you very much to Binta and earlier on to Modu Mohamed Nyang also for joining us on today's edition. And many thanks goes to you, the viewers, as always, for the pleasure of your company, but also for keeping this show very interactive as always. So we are very much happy for your contributions, and always keep on coming. We'll be back tomorrow for the midweek edition of the program. Until then, do have a very, very pleasant afternoon. Thanks for watching, and bye-bye.